Okay, so let's start with our today's lecture. So we have completed the rate analysis chapter. Now the coming to our next chapter, specifications. So now what is mean by specification? Specification is just a minute. Okay, so specification of the any item or anything is what is meant by specification. Though anything you know about the particular item or the work is known as its specification. Okay, जे काही कोणती any प्रकारचा आयटम असेल किंवा कोणती वस्तू असेल त्याच्यापैकी तुम्हाला जे काही इन्फॉर्मेशन आहे that particular information is known as the specification of that particular item. Okay, you can consider any item whichever is in your mind. So whatever you know about that particular item or whatever you can get to know about that particular item is known as the specification of that particular item. Okay, whether it is a structural element or any physical element. Okay, so suppose in case of you have a particular laptop. Okay, so the specification of the laptops will be whatever you know about or whatever you can get to know about that particular laptop. Okay, suppose suppose in case of the laptop, the screen size is something 22-inch or anything lesser or higher. Okay, so that particular specification of that particular laptop will be the size of that particular laptop. Okay, screen size of that particular laptop. Okay, the company for which the particular laptop is of. Okay, समजा तुमचा ऍपलचा असेल. ओके, सॉरी ऍपलचा असेल, डेलचा असेल किंवा अदर एनी कंपनीचा असेल. So that is the specification which company that particular item belongs to. Next is whatever the hardware that particular item uses. Okay, whether it is a 8 GB RAM or the HDD of that particular hard drive of that particular लॅपटॉप. ओके, सो ऑल ऑफ दिस आयटम. ओके, तुमची रॅम कितीची आहे, 4 GB ची आहे, 8 GB ची आहे, तुमची एचडीडी तुमची कितीची आहे. ओके, 500 GB, 1 TB. ओके, सो ऑल ऑफ दिस पर्टिक्युलर आयटम्स ऑर द प्रोसेसर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर जो काही तुमचा लॅपटॉप असेल त्याच्यामध्ये कोणता प्रोसेसर आहे तुमचा. ओके, इंटेलचा आहे, कोणता जनरेशन आहे. ओके, सो ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट दॅट पर्टिक्युलर लॅपटॉप इज नोन ॲज द स्पेसिफिकेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर लॅपटॉप. ओके, जी काही तुम्ही माहिती त्या पर्टिक्युलर लॅपटॉप विषयी गोळा करू शकतात. So that you will know that this particular brand is this particular model of this particular जे काही पर्टिक्युलर जो काही तुमचा लॅपटॉप आहे त्याला लोकेट करण्यासाठी टू आयडेंटिफाय दॅट पर्टिक्युलर आयटम ऑफ द वर्क. सॉरी, आयटम, whatever the information you can collect is known as the specification of that particular item. So description of the given work is known as the specification. Similarly, in case of your mobile. Okay, समजा तुमच्याकडे कोणता तरी MI चा मोबाईल आहे, सॅमसंगचा मोबाईल आहे किंवा ऍपलचा मोबाईल आहे. ओके, whether it is iPhone 11 or 12. Okay, whether it is a iPhone Pro Max. Okay, or whether it is a Galaxy S7, S6. Okay, or S10. Okay, so whatever किंवा MI चा तुमचा Redmi असेल, Redmi Note Pro असेल. So suppose in case of the mobile, the specification of the mobile will be first. Specification of the mobile will be first the company name. ओके, तुम्ही हा पर्टिक्युलर मोबाईल आयडेंटिफाय कसा करणार. समजा तुमच्याकडे कोणता तरी मोबाईल आहे, समजा माझ्याकडे आहे सॅमसंग M31 मोबाईल आहे. ओके, कसा करणार. फर्स्ट विल बी द कंपनी नेम. ओके, जी काही कंपनी असेल ती कोणती आहे तर ऑब्व्हियसली दॅट कंपनी इज सॅमसंग. नेक्स्ट इज फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर कंपनी विच सॉरी segment I am using. Okay, so I am using the Galaxy segment. From particular Galaxy segment, M. Okay, name that particular brand. Okay, now again in M31 brand, there are numerous mobiles are also there. Okay, which provide you with the 6 GB RAM or that 8 GB RAM. Also the storage capacity of the 64 GB or 128 GB. So
to fix whatever the mobile I'm using. I will need all of this particular information about this particular mobile, so that I can put up the cost of that particular मोबाईल. ओके, जर तुम्ही पर्टिक्युलर स्टुडंट असाल, तुम्हाला जर माझ्या पर्टिक्युलर मोबाईलची किंवा स्वतःच्या मोबाईलची जर कॉस्ट तुम्हाला माहिती करायची असेल, यू विल नीड दिस ऑल ऑफ दिस पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन. जस्ट गिव्हिंग द कंपनी नेम or just saying that my mobile is of the Samsung company, or my mobile is of iPhone 11 or 12, that will not give me the total or detailed estimate of that particular item of the work. I will need more details of that particular phone. Okay, just saying that my phone is smartphone, or the screen size of my particular smartphone is dash dash dash, or the RAM of the particular phone is 6 GB or 8 GB, or the internal storage is 128 GB. That will not give the proper identification of particular item. I will need the more information which I can get. So that particular information which identifies our particular item is known as the specification. Okay, इरिलेव्हंट इन्फॉर्मेशन नाही, जी पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन माझ्या पर्टिक्युलर आयटम ऑफ द वर्कला आयडेंटिफाय करेल की यस, देर आर अ न्यूमरस वे, or there are numerous Samsung phones, or there are numerous M series phones. Okay, so to locate which mobile I'm using, I will need the details of the other details of that particular item. Okay, that particular details is known as the specification. Okay, so similarly in case of our particular work, in case of our particular construction work, first we have calculated, we get all of the particular sorry, okay, in our work we get all of the details such as the dimension of the particular product. Okay, समजा माझा जो काही स्मार्टफोन असेल, that is something centimeter by centimeter something असेल, किंवा 6 mm thickness असेल, 8 mm thickness असेल. Okay, that particular dimensions will get, I will get that particular dimensions from the drawings of that particular plan. Okay, suppose in case of the developed plan, I have developed plan, I will know the details of the we have already calculated the quantity of the various items of the work. That particular items of the quantity of that particular items of the work I will get from the drawings of the various items of the work. Okay, such as the जर तुमची window असेल, okay, door असेल, किंवा तुमची footing असेल, okay, or the flooring will be there. All of the particular calculation of the quantity of that particular item of the work, or the sizes, length, breadth, height will be given in the drawing. Okay, but that alone will not be sufficient for me to calculate the cost of the particular item of the work. Okay, suppose in case of the flooring, I can calculate the area to which I am going to provide the flooring, but without the other details, only from the drawing I will not be able to calculate the cost of the particular item, or estimate the or prepare the estimate of that particular item. Okay, to know the total cost of the building. So only the drawings will not be sufficient to calculate the estimate. I will also need the specification. Okay, that is the identification of that particular item of the work. In case of the flooring, which type of the flooring I am going to use. Okay, type of the tiles कोणती use करणार, or the thickness of the various base layer or the adhesion layer, what will be the thickness of that particular layer, what will be the proportion of that particular layer. Okay, all of these things will identify, or what is the procedure I'm using to mix the particular mortar. Okay, or what are the labors I'm going to employ. All of that particular information will need to calculate the cost of that particular flooring. Okay, so remember that only from the drawing we will get the dimensions of the particular items of the work, and to complete our particular estimate we will require the specification of that particular item of work. That is the details about the what are the materials used. Okay, type of the material, quality of the material. Okay, सिमेंट जरी म्हटलं तरी सिमेंटची तुमची ग्रेड कोणती आहे. ओके, 53 ग्रेड आहे, 43 ग्रेड आहे. ओके, इन केस ऑफ द सिमिलरली सॅन्ड तुमची कोणती, साइज ऑफ द पर्टिक्युलर सॅन्ड. ओके, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द पर्टिक्युलर सॅन्ड वेल ग्रेडेड आहे, गॅप ग्रेडेड आहे, ओके, युनिफॉर्मली ग्रेडेड आहे. Okay, that particular information, as well as the procedure I am going to employ to mix the particular amount, or the in case of the brickwork, what will the bonding I'm using to do that. Okay, bonding I'm going to provide, whether I'm going to provide the Flemish bond or whether I'm going to provide the English bond. Similarly, in case of the tiles, what are the sorry, what are the types of the tiles I'm providing. In case of the PCC work, what is the in case of the tiling work, what are the various layers I'm going to place. Okay, first आपण जे काही बेस लेअर करतो, त्यानंतर तुमची जी काही स्लरी लेअर आहे, त्यानंतर तुम्ही टाइल्स, किंवा डायरेक्टली आपण स्लरी लेअर करून सुद्धा टाइल प्रोव्हाइड करतो इन केस ऑफ द पर्टिक्युलर सर्फेस इज फ्लॅट. ओके, so depending upon the procedure, as well as in case of the PCC,
इन केस जे कॉन्क्रीट मिक्स आपण जे काही करणार त्या पर्टिक्युलर कॉन्क्रीट मिक्स आपण हँड मिक्स असेल और द मशीन मिक्स असेल. इन केस ऑफ द मशीन मिक्स व्हॉट टाइप ऑफ द मशीन वी आर एम्प्लॉइंग. ओके, जे काही पर्टिक्युलर व्हेरियस टाइप्स ऑफ द मिक्सर आहे म्हणजे नॉन टिल्टिंग असो पॅन मिक्सर असो, depending upon the what kind of the mixer I'm going to use. Okay, so all of these particular details about that particular item of the work is known as the specification of that particular item of work, and that particular specification will be required to complete our estimate. Okay, so always remember there are two parts of the particular estimate. One is a drawing, one is drawing from which you will get the details of the dimensions or the quantity of the particular item of the work. Next is a specification that will useful in using the rate of the particular item of the work. Okay, so to get the rate of the particular item of work, we will require to calculate the specification. So quantity multiplied by rate, again that will give us our total estimate. So remember that the addition of the drawings and specification will give us the complete structure or the complete estimate. Okay, even with the drawings, only drawings. Okay, जरी तुम्ही आता समजा construction करायला गेलं, in that case only drawings will not be sufficient. Okay, whether while submitting the particular drawings to the labor or the contractor, that particular drawings alone will not be sufficient. We have to know, the particular contractor have to know what kind of the टाइप ऑफ द मटेरियल्स यू रिक्वायर्ड इन युअर पर्टिक्युलर बिल्डिंग. समजा मी कॉन्ट्रॅक्टर आहे, तुम्ही माझ्याकडे एक पर्टिक्युलर प्लॅन दिला आणि सांगितलं की हा प्लॅन मला कन्स्ट्रक्ट करून द्या, और आय हॅव टू बिल्ड अ 1 BHK हाऊस ऑफ दिस पर्टिक्युलर प्लॅन. Okay, so build it, but as a contractor I will not be able to complete that particular structure without the specification, without your requirement, even to the all of the dimension, all जरी माझ्याकडे सर्व डायमेन्शन असले, सर्व फुटिंगचे डिटेल्स असले, वॉलची जी काही विड्थ असेल, फ्लोरिंगची विड्थ असेल, ओके, UCR मेसनरी, त्याचे जरी ऑल ऑफ द डायमेन्शन असले तरी सुद्धा विदाउट द स्पेसिफिकेशन आय विल नॉट बी एबल टू कम्प्लीट द वर्क. सो रिमेंबर, विथ द drawings and the specification we complete the particular structure or we complete our estimate. Okay, so next there are a few points about the specification. Let's see that. So obviously a specification includes details of the nature of the work, class of the work, materials to be used. Okay, आपण बघणार आहोत what does the particular specification includes. As I said, specification is the details which will identify that particular item. Okay, कोणताही item of the work असेल त्याला समजा brick work असेल, now the brick work can be constructed in many two ways. Okay, number of ways, as well as it can be placed in number of ways. The thickness can be various thickness. Okay, or the bond will be various. So to identify the which kind of the particular work I'm going to provide in the my particular apartment, that information is known as the specification of the particular item. म्हणजे इतर जे काही तुमचे various ways आहे त्यामधला माझा कोणता वे आहे हे जे डिफाइन करणार, that is known as the specification of that particular building. Okay, again next point is specification should be okay, the next point is specification should be clear and there should not be any ambiguity anywhere. From the study of the specification one can easily understand the nature of the work and what of the work shall be. So obviously I'm going to provide the specification to the particular contractor or the particular estimator to calculate the cost of the building or to construct the particular work. Okay, so the specification should be clear so that the particular contractor will understand that particular specification. Okay, मी अगदी माझ्या मनाने काही स्पेसिफिकेशन लिहिलं तर then that will not be then that will not be clear to the particular contractor or the particular estimator. Okay, जर त्याला समजलं नाही तर there is no use of our particular specification. Therefore that particular specification should be clear, as well as there should not be any ambiguity anywhere. Means there should not be any there should not be any doubts or the काय म्हणतात त्याला, there should not any कोणताही गोंधळ नको तुमचा. ओके, जी काही पर्टिक्युलर क्वांटिटी आहे ती डायरेक्टली स्पेसिफाय करायला पाहिजे, त्याच्यामध्ये कोणताही गोंधळ व्हायला नको पर्टिक्युलर कॉन्ट्रॅक्टरचा. ओके, सो दॅट पर्टिक्युलर क्वांटिटी that particular specification should be clear, as well as there should not be any confusion anywhere. Okay,
From the study of the specification, one can obviously the particular specification will be given to the particular labor. So laborला सुद्धा जे काही particular specification आहे ते properly understand व्हायला हवं. So obviously, so first is the particular specification should be clear so that there will not be any confusions anywhere. Okay. Next point is specification should include all the details of the given items without the repetition. Obviously, the specification should give all the details, but that particular specification should not be repetitive. Okay, एकच गोष्ट तुम्हाला परत परत सांगायची गरज नको पडायला पाहिजे. Therefore, there is a standardized हे जे काही आहे that is a rule which you have to follow to write the particular specification. Okay, you have to write the specification of the various items of the work. Okay, exam मध्ये तुम्हाला direct answer येईल. You write down the specification for the PCC work 1:2:4, or the write down the specification for the brickwork in superstructure. So you have to write down all of this particular specification. That particular specification will be graded depending upon this particular point. First, it should be clear. Okay, there will not be confusion. कोणतीही गोष्ट तुमची जी असेल, first it will include all of the details of the particular one. Next, it should be clear. Okay, एकदम high level language मध्ये नको असायला पाहिजे, एकदम simple language मध्ये असायला पाहिजे. Next is all details should be given only once. Okay, double तुम्ही repeated केलं then again it is not viable. Next is as far as the clauses as possible. Okay, all of the points which you are going to mention in the particular specification should be arranged in the same order in which work will be carried out. Obviously, the start to end जर work चं तुम्ही specification लिहिलं then it will be greater use. Okay, whether it is an item of the work or the procedure which you are going to follow in that particular item of the work. Okay, समजा तुम्ही total building specification तुम्हाला द्यायचं आहे, you are going to provide the specification for the whole building, then you should start from the excavation till your particular slab or the plastering work. Okay, first your जसं आपण estimate in sequentially we have calculated the quantity of the various item in sequentially. Similarly way the estimate should the specification should be given in this sequential way. Okay, first the excavation details should be there. Okay, specification for the excavation will be there, then the specification for the PCC, then the UCR work, then the DPC work. Okay, so that the particular estimator will not have to look through all of this particular number of the pages to look out for the particular certain item of the work. Similarly, the contractor has not to look the number of pages to locate our particular item of the work. Okay, जसं सिक्वेन्सी आहे, जसं वर्क तुमचं होणार आहे, सिमिलर वे मध्ये जर तुमचं स्पेसिफिकेशन असेल then it will be beneficial for the estimator as well as the contractor. Similar way in case of our concrete work. Okay, now in case of the concrete again the specification of the concrete should be in the sequential order. Okay, first the details of the particular material should be given. Okay, what kind of the aggregate we are going to provide. Okay, what kind of the cement we are going to provide. Okay, grade of that particular cement, if possible the company maximum वेळेस लिहत नाही आपण. So the grade of that particular cement, the sizes of the particular aggregate, the proportion of that particular aggregate. Then next will be the एकदाचे तुम्ही मटेरियल गोळा केले, नेक्स्ट आपण त्याला मिक्स करणार. So again the mixing of that particular procedure for the mixing of that particular various contents of the particular various materials. Okay, required for the PCC work. Okay, again that particular एकदाची मिक्सिंग झाले then the placing of that particular item of the work जे काही तुमचं कॉन्क्रीट मिक्स केलेलं असेल त्याचे तुम्ही प्लेसिंग कसे करणार. ओके, ऑल ऑफ द रूल्स टू बी फॉलोड टू प्लेस दॅट पर्टिक्युलर कॉन्क्रीट. ओके, जे काय आपण 1 मीटर हाईट पेक्षा जास्त आपण प्लेस करताना ठेवत नाही पर्टिक्युलर कॉन्क्रीटची. सो ऑल ऑफ दिस पर्टिक्युलर प्रोसिजर वी आर गोइंग टू यूज फॉर द मिक्सिंग और द प्लेसिंग. ही जी काही सिक्वेन्सेस तुम्ही काम करणार आहे, तुम्ही मटेरियल गोळा करणार, त्यानंतर त्याला मिक्स करणार, त्यानंतर तुम्ही प्लेस करणार. So the specification of the item of the work should be arranged in the same order in which the work is going to happen or the work is going to conduct. Okay, so that is again the next point. Next is the specification are writing in the language so that they know what work should be and what shall be and should be ordered. Again, this is the most important point of the specification. Why writing the specification? Always construct the work or always construct the particular sentence so that the particular work will be in the shall be or should be format. Okay, means suppose we are using the तरी तुमचं जे काही स्पेसिफिकेशन आहे that are the guides to the particular contractor. Still, in case of the particular site, the specification might change.
Okay, in case of the particular work, suppose the 53 grade cement is not available. In that case, the contractor might use 43 grade cement. Or suppose in case of the specification, तुम्ही एक specific tile mention केलेली होती, but that particular tile is not available now. Okay, एक specific tile होती थी, limited edition होती. That particular tile is not available at the time of the execution of the particular work. Similar way, there might be the certain brickwork will be there, or certain type of the bricks will be there. So always remember that in case of the specification, we write the format in the shall be or should be, so that if there is any changes in the particular format, there will not be any legal consequences. Okay, there will consequences to the contractor. Okay, जर तुम्ही म्हटलं असेल specification is a legal document. Okay, so the particular contractor specifications, sorry, the particular specification is a legal document, so that the contractor has to work as per the specification. Okay, if he is not following the specification, then it is not as the there is a invalidity of the particular contract, or therefore it is a काही पर्टिक्युलर कॉन्ट्रॅक्टने जर तुमच्या स्पेसिफिकेशन काम केलं नाही, then that will be the जे काही तुमचं कॉन्ट्रॅक्ट आहे त्याला फॉलो न करणे बनतात. Therefore the legal action might be taken against that particular contractor. Therefore if we write the particular specification in shall be or should be format, so that if there is a changes in the form, if there is a changes in the items, okay, or the materials at the time of the execution due to some uncertainty, okay, in that case the particular contractor or the particular estimator might not have to provide or the face any kind of the legal consequences or legal actions. Okay, therefore this is most important. म्हणजे स्पेसिफिकेशन कधीही लिहिताना आपण शाल बी किंवा शुड बी ताच यूज करतो. सपोज इन केस ऑफ द सिमेंट असेल, इन केस ऑफ द पीसीसी वी आर गोइंग टू राइट द सिमेंट शाल बी ऑफ द 53 grade, okay, or 43 grade, so that in case of the while executing the particular work, if the 43 grade is not available, then we can use the 53 grade. Or if the particular tile, okay, standard brick तुमचे available नसेल, in that case we are going to use a traditional brick. Okay, so depending upon the any type of the at the time of the circumstances, at the type of the particular execution of the work, we can consider the different material. Okay, so हा एक most important point आहे. हा लक्षात ठेवा. तुम्हाला विवाहामध्ये सुद्धा विचारला जातो की what is the main okay, what is the main feature of the particular specification, then or the silent feature of the particular specification. Remember that the specification is always written in the language, so that it indicate what the work should be, means the all the words should be used. ओके, जे काही वर्क आहे ते आपण जे काही वर्ड आहे ते आपण शाल बी किंवा शुड बी फॉर्मॅट मध्ये लिहितो. ऑल द सेंटेन्स शुड बी फॉर्म इन द शाल बी और शुड बी फॉर्मॅट. ओके, okay, next is the types of the specification. Okay, depending upon the what information that particular specification is providing, the specification might be distributed in the two types. Okay, depending upon the what specification the particular or the what information that particular specification is providing. First one is the general specification. First one is the general specification, okay, and next one is the detail specification. So obviously, as the name indicates, general means the particular specification is going to provide a general idea about what kind of the work is to be done. Okay? Just a general idea, not the in-depth details of the particular item of the work. Whereas in case of the detail estimate, detail specification, we will get the detailed description of the various items of the work. Okay. Now, in case of the general specification, जसं आपण पर्टिक्युलर रेट अनालिसिस मध्ये यूज केलं किंवा एस्टिमेट मध्ये यूज केलं किंवा आपलं डीएसआर मध्ये जे काही तुमचं डिस्क्रिप्शन दिलं असेल, that particular description is the general description. That particular description, general specification, that particular general specification is required to complete our particular estimate. Okay, आपल्याला फक्त माहिती पाहिजे की जे काही पर्टिक्युलर जनरल स्पेसिफिकेशन आहे त्यावरून आपण जे काही रेट आहे ते फाइंड आउट करणार फ्रॉम द डीएसआर. ओके, दॅट पर्टिक्युलर डीएसआर गिव्ह अस द डीएसआर मध्ये तुम्ही बघितलं असेल आधी डिस्क्रिप्शन ऑफ आयटम असतील, ते काही जे डिस्क्रिप्शन ऑफ आयटम आहे, दॅट डिस्क्रिप्शन ऑफ आयटम इज द general specification of that particular item of the work. Whereas in case of the detail specification, all the details should be given. Okay,
Suppose in case of the PCC work असेल, again in case of the PCC work, the general specification will just mention if the particular तुमची grade, तुमची first तुमचं proportion काय आहे तुमचं, okay, the cement grade will not be given, okay, or the size of the aggregate will not be given. General size is assumed, general fine aggregate size or general coarse aggregate size will be assumed, okay. No sizes of the particular aggregate is given, or the grade of the particular cement will be given. Only the proportion of that particular various aggregates will be given. Again, the mixing will be shown as only manual mixing or the mechanical mixing, okay. In case of the mechanical mixing मध्ये तुम्ही कशा प्रकारे मिक्स करणार, ओके, कोणत्या टाइपचं मिक्सर तुम्ही यूज करणार, ओके, इधर इट इज पॅन मिक्सर और टिल्टिंग मिक्सर और नॉन टिल्टिंग मिक्सर, that information will not be given or will not be considered. So असे जे काही various points of the जे काही points आहेत that will be dropped in case of the general specification. Similarly, in case of the, suppose in case of the brick work, the various suppose the bond of the particular brick or will not be given, okay. So other details which will not be affect the which is okay to give the general idea of the particular work, okay. एक जे काही समजा तुमचे नंबर ऑफ ऑप्शन्स आहेत 1 2 3 4, त्यापैकी 2 आणि 3 या ऑप्शन पर्यंत जे लिमिटेड करेल त्याला आपण म्हणतो general specification, okay. There is a very little difference between the two items of the work, that is 2 and 3, okay. त्यामुळे त्याचा रेट काही जो आहे that will not change, okay, too much great instant, okay. समजा तुमचे जे काही ऑप्शन आहे तुमच्याकडे 1 2 3 आणि 4 आहे, 4 प्रकारे तुम्ही पर्टिक्युलर वर्क जे आहे ते कन्स्ट्रक्ट करू शकतात. Now the difference between the 1 and 2 or 3 and 4 is way too much, okay, but the difference, okay, rate बदला difference बघा, 1 and 2 or 3 and 4 is different, okay, whereas the rate difference between 2 and 3 is way too less, okay. So while giving the specification we only जसं तुम्ही जे काही पर्टिक्युलर कन्स्ट्रक्शन एस्टिमेट करताना आपण काय करतो, जे काही बिफोर द एक्झिक्युशन ऑफ द पर्टिक्युलर वर्क वी आर प्रोव्हाइडिंग द एस्टिमेट. Therefore, at the time of the estimate, many the particular worker or the particular owner is not still confirm about the particular item of the work which you are going to use, okay. जे काही स्पेसिफिकेशन आहे त्याबाबत अजून सुद्धा पर्टिक्युलर जो काही तुमचा तुमचा जो काही ओनर असेल त्याला माहिती नसते. Therefore, we try to minimize the various options, okay, so that the rate जरी तुमचं समजा 2 घेतलं किंवा तुम्ही फायनलला 3 जरी घेतलं, still there will not be any difference between the rates of the particular item of the work, or the estimator will not be affected at the much extent. So remember that in case of the specification, we only require the general specification to calculate the cost of the particular item. All that particular cost is the approximate cost before the construction of the work, okay. Actual cost कधीही actual cost तुम्हाला at the end of the particular project समजेल. Before that, all of the particular calculated cost is always the approximate cost of that particular item, okay. Therefore, it is plausible to have two options which have the cost way too similar or very little difference between the rates of that particular item of the work, okay. So there will be little effect on the final cost, okay. So that particular specification is given as the general specification. मी general idea देतो. त्यापैकी आता समजा बॉन्ड जर तुमचा चेंज केला, in case of the brick work, the cost will be different because the number of bricks will require the workmanship required, okay. समजा पर्टिक्युलर लेबर असतील तुमच्या एका टाइप ऑफ द लेबर तुम्हाला वेगळे लागतील, अनदर बॉन्ड साठी तुम्हाला वेगळे लेबर लागतील, okay. Similarly, in case of the concrete mixer, for the pan mixer, the number of labors required will be different. For the tilting or non-tilting machine, the number of machines required will be different. So in that case, we do not need that particular information for the estimating, or we are providing the approximate cost. The exact information will only be required to the particular contractor, okay. So estimate साठी तुम्हाला एक general estimate लागते, that will give us the general idea about the structure, okay, which is useful in preparing the estimate, okay. Whereas in case of the detail estimate, now here's a general estimate आहे, that is plausible or the useful for the preparing the estimate. But as a contractor, I will need the more information about the exact information about the construction work, okay. जे काही पर्टिक्युलर ब्रिक वर्क आहे त्याच्यामध्ये मी कोणत्या प्रकारचा बॉन्ड प्रोव्हाइड करेल, आय विल नीड दॅट पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन. व्हॉट इज द टाइप ऑफ द मिक्सर आय एम गोइंग टू प्रोव्हाइड, ओके, that information I will need, okay. What kind of the cement grade I am providing, what kind of the sand size I am providing, or what kind of the
course aggregate size I'm providing. Okay, all of this detailed information, each and every information about the particular item of the work will be required for me to, so that I can calculate the, I can construct the particular building as per the specification. So the general specification is required for the estimate or the estimator, whereas the detailed specification required to construct the particular work. Okay, जे काही पर्टिक्युलर वर्क आहे त्याचं एक्झिक्युशन करण्यासाठी तुम्हाला डिटेल एस्टिमेट लागते, आणि जे काही तुमचं पर्टिक्युलर वर्क आहे त्याचं एस्टिमेट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी तुम्हाला जनरल एस्टिमेट, जनरल स्पेसिफिकेशन लागते. ओके, देयर इज दिस पर्टिक्युलर difference is only there. Okay, in case of the general, most important difference is general specification and detailed specification. Okay. Okay, let's see then the general specification. Okay, now remember that हे जे काही सर्व स्पेसिफिकेशन आहे तो तुमच्या ऑलरेडी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन मटेरियल जो काही टॉपिक असेल त्याच्यामध्ये ऑलरेडी तुमचे झालेले आहे. सो आय डोंट, so it will be easier for you to know the details. Okay, समजा डिटेल स्पेसिफिकेशन मध्ये समजा तुमचं झालं की पीसीसीचं आपण मिक्सिंग कसं करतो, काय करतो, की कोणत्या टाईपचं मिक्सर आपण यूज करतो, की वर्कमॅनशिप काय राहते, बॉन्ड काय राहतात, हे सर्व तुमचं ऑलरेडी पीसीएम मध्ये झालेलं आहे, बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन मटेरियल. So it will be the most easiest topic in the estimate, so as it has been already covered in your previous subjects. Okay, so let's say the general specification of the particular item of work. So first is the general specification will be given by the building wise. Okay, class of the building. Okay, जसं मी सांगितलं, the general specification is required. General specification is required for the calculation of the estimate. Okay, so मला पूर्ण estimate calculate करण्यासाठी मला जे काही जनरल स्पेसिफिकेशन असेल ते लागेल. बाकी जे काही एक्झिक्युशन ऑफ द वर्क असेल समजा त्यासाठी जनरल स्पेसिफिकेशन इज ऑफ द नो यूज. Okay, for the execution of the particular work, only in case of the estimate the general specification is required, or just have an idea about the particular structure. Okay, in case of the execution of the work I will require the detailed specification. Okay, फक्त मला एक कंपाऊंड वॉल जर कंस्ट्रक्ट करायची म्हटली तरी सुद्धा मला डिटेल स्पेसिफिकेशनच लागेल. जनरल स्पेसिफिकेशन इज ओनली रिक्वायर्ड इन केस ऑफ द एस्टिमेट or to have a general idea about the particular structure. Okay, so the first general specification about the first class building. Now as I said, depending upon the type of the material used, the buildings might be classified into the first class or the second class building or third class building असते, I think, or the third class temporary buildings म्हणतो आपण त्यांना. Okay, first class building and the second class building, or the त्याला A class building सुद्धा काही वेळेस म्हणतात आपण. That depend upon the code you are using, or different country code नुसार different नाव आहे त्याला. So let's see about general specification about the first class building. Okay, so depending upon the various items of the work, एक brief description तुम्हाला दिलेला असेल. Okay, suppose in case of the foundation or tram proof course, superstructure असेल, roofing असेल, flooring असेल, all of this particular item a general description is given. Okay, like in case of the roof slab, the RCC slab is there. Okay, म्हणजे कोणत्या टाइपचं तुम्ही मटेरियल प्रोव्हाइड करणार. Okay, whether it is a lime concrete or the cement concrete. Okay, in case of the brickwork, type of the brickwork will be first class or the second class brickwork. The mortar type will be cement or the lime mortar. Okay, the proportion of that particular mortar, all of these particular details are known as the general specification. So let's see first foundation and the plinth. Okay, now for the calculation of the cost of the to get the rate from the तुमच्याकडे काही डीएसआर किंवा एसएसआर असेल त्याच्यामधून रेट घेण्यासाठी तुम्हाला काय लागेल. द फाउंडेशन शाल बी ऑफ द फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन द लाइम मॉर्टर. अगेन रिमेंबर दॅट एज आय से द टाइप ऑफ द ब्रिक दॅट इज द फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क मीन्स द टाइप ऑफ द ब्रिक विल बी फर्स्ट क्लास ब्रिक. ओके, टाइप ऑफ द ब्रिक तुम्हाला माहिती आहे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आणि थर्ड क्लास ब्रिक असतात आणि फोर्थ क्लास सुद्धा असतात तुमच्या एक. ओके, सो दॅट पर्टिक्युलर टाइप विल बी द फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन द लाइम मॉर्टर. Okay, in case of the lime mortar or 1:6 cement mortar. Okay, again as this is for the first class building. Okay, then the particular proportion might be 1:6 lime mortar or 1:6 cement mortar depending upon the
जे काही तुमचं पर्टिक्युलर अवेलेबल मॉर्टर असेल इन केस ऑफ द लोकल किंवा जो काही लोकल ट्रेंड असेल, डिपेंडिंग अपॉन दॅट इदर द लाईव्ह मॉर्टर कॅन बी यूज ऑर द सिमेंट मॉर्टर कॅन बी यूज. ओके. Work in lime mortar, okay, or the 1:4 cement mortar over the lime concrete, or 1:4 cement concrete. Okay, so again the proportion is given in the different methods which can be used. Okay, आता हे जनरल स्पेसिफिकेशन आहे, त्यामुळे इथे स्पेसिफाय केलेलं नाही. फॉर द first class building, this proportion can be used, or this type of the either you are going to provide 1:6 cement mortar over the lime concrete, or you are going to provide 1:4 direct whole plinth as a 1:2 cement, 1:4:8 सिमेंट मॉर्टर और लाइम मॉर्टर. ओके, या तिघांपैकी तुम्ही कोणताही ऑप्शन निवडू शकता. दॅट विल बी फिक्स्ड आफ्टर द जे काही ओनर आहे त्याच्यावरून तुम्ही फिक्स करणार. सिमिलरली फॉर द डीपीसी, द डीपीसी शाल बी, अगेन रिमेंबर दॅट हियर ऑल ऑफ द पर्टिक्युलर sentences form in the should be or shall be cases. Okay, shall be किंवा should be फॉर्मॅट मध्ये यूज केलेला, so that at the time of the construction or the at the time of the preparation of the estimate, depending upon the local trend, the particular specification might be changed. Okay, so DPC shall be of the 2.5 centimeter thick cement concrete. So again the thickness is provided. Again the type of the material, okay, cement concrete आहे, lime concrete आहे, त्यानंतर त्याचा proportion काय आहे. ओके, अगेन जे काही तुमचे अदर मटेरियल्स असते, जसं तुमचं वॉटरप्रूफिंग मटेरियल होतं, त्याचे सुद्धा स्पेसिफिकेशन प्रोव्हाइड केलेले आहेत. सो ऑल ऑफ दिस डिटेल विल गिव्ह अस द enough information to calculate the quantity of to calculate the rate of the particular item of the work from the DSR. ओके, जे काही DSR आहे त्यामध्ये तुम्हाला जे काही रेट्स आहेत ते व्हेरियस दिलेले आहे. वेगळे टाइप ऑफ द लाईम कॉन्क्रीट और सिमेंट कॉन्क्रीट साठी दिलेले आहे, ऍज वेल एज द जे काही तुमचं प्रोपोर्शन आहेत वेगवेगळ्या प्रोपोर्शन साठी रेट दिलेले आहे. सो हे जे काही 3 इम्पॉर्टंट पॉईंट आहेत, म्हणजे यात पर्टिक्युलर 3 इम्पॉर्टंट पॉइंट्स मध्ये ऍज वेल एज द 2 कोड्स ऑफ द ब्युटी वन वगैरे हे जे काही फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर point I can easily identify the particular item of the work in the DSR, and therefore I'm going to take that particular rate in the DSR to calculate the cost of the particular item of the work. Okay, for the each item, so with the superstructure, again for the superstructure shall be of the first class brickwork, again with the lime mortar or the 1:6 cement mortar. Okay, lintels over the doors we have to provide, and the windows shall be of the RCC. Okay, so again this kind of the in case of while constructing the particular sorry for that. Again जे काही तुमचे पर्टिक्युलर कन्स्ट्रक्शन असेल ते तुमचं कोणत्या प्रकारचं असेल, लाईम मॉर्टर असेल किंवा सिमेंट मॉर्टरचं असेल. ओके, हिअर देर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द बॉन्ड. ओके, कोणत्या प्रकारचा बॉन्ड आहे किंवा तुमची थिकनेस ऑफ द मॉर्टर किती आहे हे तुमचं इथे दिलेलं नाहीये. बट द वन इम्पॉर्टंट फॅक्टर इज गिवन दॅट द लिंटल्स ओव्हर द डोअर्स आर ऑफ द RCC. ओके, मीन्स इन केस ऑफ द जे काही प्रिव्हियस बिल्डिंग होतं त्याच्यामध्ये लिंटेल जे असायचं ते ब्रिकवरचं सुद्धा असायचं. ओके, ब्रिकवरचं सुद्धा लिंटेल असायचं. सो इन दॅट केस यू विल नॉट हॅव टू डिडक्ट द ब्रिकवर्क क्वांटिटी फ्रॉम द जे काही तुमची टोटल क्वांटिटी असेल त्याच्यामध्ये डिडक्शन आपण दोन टाइप ऑफ द डिडक्शन करतो. फर्स्ट वन इज अ डिडक्शन फॉर द ओपनिंग, सेकंड इज अ डिडक्शन फॉर द लिंटेल्स. ओके, so if the particular lintels are provided in the brickwork, in that case we are not going to deduct that particular quantity from the whole जे काही पर्टिक्युलर ब्रिकवर्क असेल, कारण ते ब्रिकवर्कची लिंटेल प्रोव्हाइड केलेली आपण, त्यामुळे त्याचे डिडक्शन आपण करत नाही. इन केस ऑफ द RCC स्ट्रक्चर, जर तुम्ही स्पेशल RCC जर तुम्ही लिंटेल प्रोव्हाइड करत असाल, in that case we are going to deduct that particular quantity from the whole quantity of the or total quantity of the brickwork. So those information which is required to deduct जे काही तुमचे information असेल that might affect the deduction of the particular deduction criteria of that particular item of the work will be given in the general specification. Okay, whatever the information which might impact the calculation of our particular quantity or the rate of the particular quantity by the greater extent will be given. Okay, जे काही तुमचं suppose in case of the here in case of the damp proof course there is no mention of our doors and window deduction sorry windows नाही doors deduction or the, कारण हे जनरल आहे तुम्हाला की डोअरच्या ठिकाणी आपण तिथे प्रोव्हाइड करत नाही. दॅट इज द जनरल स्पेसिफिकेशन. सो देअरफॉर हिअर देर इज नो मेन्शन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर डिडक्शन. वेअर इन केस ऑफ द RCC it is given that the lintels over the particular doors and the windows are of the RCC.
means we have to deduct that particular quantity. Okay, so जे काही particular description which will affect the particular item of the work, that in description will be given in our general specification. Okay, अगेन हे जे काही जनरल स्पेसिफिकेशन इथं प्रोव्हाइड केलेलं आहे, अगेन हे खूपच जास्त ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आहे. ओके, एवढं ब्रीफ तुमचं डिस्क्रिप्शन नसते इन केस ऑफ द एस्टिमेट. ओके, दिस इज युअर एक्झामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्ह्यू आहे इथं. तर एक्झामिनेशन मध्ये तुम्हाला जर क्वेश्चन विचारण्यात आलाच बाय चान्स की गिव्ह द जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट क्लास बिल्डिंग, देन यू हॅव टू प्रोव्हाइड दिस पर्टिक्युलर स्पेसिफिकेशन. ओके, याच्यामध्ये मॅक्झिमम तुमचे मेन पॉइंट्स कव्हर केलेले आहेत. and as well as is it in the short in case of the estimate जे तुम्ही प्रोव्हाइड एस्टिमेट साठी जे काही आपण स्पेसिफिकेशन प्रोव्हाइड करणार, इट विल बी ऑफ द मोर डिटेल टाइप. ओके, थोडं डिटेल मध्ये असते, एवढं जास्त ब्रीफ मध्ये नसते. ओके, एकदमच जास्त डिटेल मध्ये नसते किंवा एकदम ब्रीफ मध्ये नसते. ओके, again for the roof slab, the utility of the RCC layer, lime concrete dressing above the, okay, supported over the RS joint. Okay, and the RCC beam as required. Okay, height of the beam shall not be less than the, again okay, general reading आहे. there is I don't think there is any need to explain this particular points to you. okay, आपण डिटेल डिस्क्रिप्शन मध्ये जेव्हा जाऊ तेव्हा तुम्हाला मी पर्टिक्युलर पॉइंट सांगेल. यामध्ये काही एक जस्ट सेंटेन्स लिहून दिलेला आहे त्यांनी की ड्रॉइंग रूम और द डायनिंग रूम शॅल बी ऑफ द मोझेक bathroom or WC floor, data should be of the mosaic floor of the bedroom shall be color. Okay, this is the general description. I don't think it will be is required to explain to you. Okay, याच्यामध्ये काही वेगळं तुम्हाला सांगितलेलं नाही, फक्त पॉइंट एक लक्षात घ्या. फर्स्ट फक्त लिहिताना एक पॉइंट लक्षात घ्या, ऑल ऑफ द सेंटेन्स विल बी इन द फॉर्मॅट ऑफ शाल बी. ओके, और शाल नॉट बी. ओके, इथं शाल बी मध्ये पाहिजे किंवा शाल नॉट बी मध्ये पाहिजे किंवा शुड मध्ये पाहिजे. नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द डिटेल्स विच विल अफेक्ट द डिडक्शन शुड बी गिवन. ओके, जसं इथं तुमचं आरसीसी मेन्शन केलेलं होतं ते मेन्शन करायचं, दॅट पर्टिक्युलर ठीक आहे. all of the details which will affect the calculation of the particular item of the work should be given. Okay, if you have any doubts about this particular specification, then let me know. Okay, मी तुम्हाला जसं एक्सप्लेन करेलच जर तुम्हाला काही डाऊट असेल तर, पण आय डोंट थिंक देयर इज एनी रिक्वायरमेंट इज देअर टू एक्सप्लेन. हे सर्व तुमचे पॉइंट ऑलरेडी झालेले आहेत तुमचे. ओके, इफ यू डोंट नो दिस पॉइंट देन इट विल बी अ व्हेरी मच बिगर कन्सर्न टू मी. ओके, जर तुम्हाला सिंपल प्रॉब्लेम आहे दॅट इज इनसाइड आउटसाइड ऑफ द वॉल इज 12 mm सिमेंट लाईम प्लास्टरिंग. ओके, देयर इज नो अदर थिंग हियर. ओके, similarly for the second class building, the specification will be same, only the material will be different. Okay, जे काही तुमचं मटेरियल असेल, समजा तुमचे जे काही थिकनेस ऑफ द पर्टिक्युलर डीपीसी असेल, or the in case of the superstructure the class of the brickwork will be there. Okay, or in case of the roof the slab thickness will be there. Okay, जे काही तुमची पर्टिक्युलर द डायरेक्ट रूफ जे काही असेल तुमचं ते जे टाइप ऑफ द टाइल्स और द टाइपिंग ऑफ द शीट प्रोव्हाइडेड ॲट द पर्टिक्युलर रूफ, that will be of the lower quality. Okay, so the items will be same. Okay, that informations will be same, only the materials used in the particular item of the work will be different. Okay, it is a detailed description instruction of the requirement and details every specification. Okay, आपण नंतर बघू detail specification, we will see later. Okay, next point is about a practical. जे तुम्ही डिटेल ड्रॉइंग सबमिट केलेलं आहे फॉर द आरसीसी, मेनी हॅव सबमिटेड द डिटेल ड्रॉइंग्स फॉर द इंटरनल्स वॉल ऑफ द सेम थिकनेस एज द एक्सटर्नल वॉल्स. ओके, जे काही तुमची पर्टिक्युलर बिल्डिंग आहे त्याचे जे काही इंटरनल वॉल्स असतील त्याच तुमच्या एक्सटर्नल वॉल्स तेवढीच तुमची साईज आहे. ओके, सो रिमेंबर दॅट इन केस ऑफ द, आय डोंट थिंक मेनी ऑफ तुम्हाला माहिती आहे का नाही, असायला हवं तसं तर, इन केस ऑफ द पर्टिक्युलर आरसीसी वर्क ऑल ऑफ द इंटरनल वॉल्स शुड बी ऑफ द lesser thickness or as a partition wall. Okay, remember this particular point. Okay, तुम्हाला फायनल मध्ये सुद्धा तुम्ही जर असेच प्लॅन जर सबमिट केले फॉर द एस्टिमेट कुठल्या टॉपिक झाला होता तुमचा, सो रिमेंबर दॅट ऑल ऑफ द पर्टिक्युलर इंटरनल वॉल्स आर ऑफ द पार्टिशन वॉल इन केस ऑफ द आरसी स्ट्रक्चर. ओके, इन केस ऑफ द लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जे काही तुमची वॉल आहे ती तुमचा लोड घेते. ओके, इट टेक्स द लोड्स फ्रॉम द स्लॅब
as well as a living load and a डेड लोड. ओके, जो काही तुमचा लिव्हिंग लोड असेल, डेड लोड असेल, लाईव्ह लोड जो काही असेल तुमचा किंवा डेड लोड असेल, स्नो लोड असेल, all of the particular load will be taken by the particular walls. Okay, and there is no any other support. Okay, so in that case of load bearing footing or the load bearing building, all of the walls are act as a support. Therefore the thickness of the particular wall should be greater in the internals also. Okay, जे काही internal side of the building असेल तिथे सुद्धा तुमची जे काही thickness असेल that will be greater in case of the load bearing wall. Whereas in case of the RCC structure, all of the load, whether it is a live load of the particular occupants or the dead load of the slab, its own structure, or the dead load of the particular brickwork, all of this will be taken by the beams and the columns. Okay, therefore in case of the RC structure there is no requirement of the walls. Okay, wall ची काही गरज नसते, wall only act as a partition. ओके, एक पार्टिशन दोन रूमला सेपरेट करण्यासाठी म्हणून वॉल जे आहे ते तुमचं, देर इज नो स्ट्रक्चरल सिग्निफिकन्स ऑफ द पर्टिक्युलर वॉल. ओके, remember that there is no structural significance of the wall in case of the RC structure. Wall only acts as a structural wall only acts as a partition between the two rooms. Okay, दोन रूम आहे, पर्टिक्युलर वॉल आहे, त्याला सेपरेट तुम्हाला दोन रूम मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे, त्यासाठी मग तुमचे जे काही वॉल्स आहे ते यूज होतात. ओनली द एक्सटर्नल वॉल्स आर टेकन ऍज अ, जे काही तुमचे एक्सटर्नल वॉल्स आहेत त्याच्या आपण थिकनेस का प्रोव्हाइड करतो, टू प्रोव्हाइड द एक्स्ट्रा सिक्युरिटी टू द पर्टिक्युलर बिल्डिंग. ओके, तर एक्सटर्नल साइडला सुद्धा तुम्ही जर फक्त एक सिंगल किंवा हाफ ब्रिक वॉल प्रोव्हाइड केली ऍज अ पार्टिशन वॉल, इट कॅन देर माइट बी अ सिक्युरिटी कन्सिस्टिंग इन द पर्टिक्युलर बिल्डिंग. therefore फक्त एक्सटर्नल वॉल जे आहेत आपण ते ग्रेटर बिटच्या प्रोव्हाइड करतो, that there will not be any security concerns, and all the internal walls are only provided to distribute our particular whole carpet area between the different rooms. Therefore they act as a partition wall. Okay, so जेव्हा पण तुम्ही प्लॅन सबमिट करणार, ओके, बाकीच्यांनी केले, बाकीच्यांचे आय थिंक बाकी आहे त्यांनी केले नाहीत केले, तुमचे जे काही इंटरनल वॉल्स आहेत that should be of the lesser length, so that the that particular wall, cause that particular wall act as only partition. Okay, हा पॉइंट लक्षात ठेवा सर्वांनी. Okay then. You can leave the lecture.